Good morning, students. Today we will solve this second problem of cash flow statement. See the problem. From the following balance sheet of Aruna Sugars Limited, you are required to prepare a statement of cash flow. Balance sheet is given. First part is equity and liabilities. In that, first shareholders fund, A share capital 3 lakhs and 2 lakhs, B reserve and surplus 54,000 and 40,000. This फर्स्ट नोट इज ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस. चुकून शेअर कॅपिटलच्या समोर लिहिली गेली आहे, ती रिझर्व अँड सरप्लसची नोट आहे प्रॉब्लेममध्ये. सो देर इज नो नोट ऑन शेअर कॅपिटल. इट वॉज 2 lakhs ऑन 31st March 2017 अँड 3 lakhs ऑन 31st March 2018. सो देर विल बी इश्यू ऑफ शेअर्स. ओके. अबाउट रिझर्व अँड सरप्लस अमाऊंट विल डिस्कस आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट नोट. ओके. Now second, non-current liabilities, long-term borrowings. It is 50,000 and 95,000 on 31st March 2018. प्रॉब्लेम वाचतानाच आपल्याला त्याचा विचार करायचा आहे. लॉंग टर्म बॉरोइंग्सची नोट दिलेली आहे. तो नोट बघितल्यावर आपल्याला कळेल की लॉंग टर्म बॉरोइंग्समध्ये काय काय आहे. करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स. दिस इज द करंट लायबिलिटी अँड देर इज इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी फ्रॉम 75,000 to 90,000. ओके. सो 15,000चा इन्क्रीज झालेला आहे ट्रेड पेएबल्स या करंट लायबिलिटीमध्ये. अदर करंट लायबिलिटीवर आपल्याला नोट दिली आहे, आपल्याला ती नंतर बघायची आहे. नाव ॲसेट साईड. नॉन करंट ॲसेट्स. नॉन करंट ॲसेट्स, फिक्स ॲसेट्स, टँजिबल ॲसेट्स. टँजिबल ॲसेट्समध्ये कोणत्या ॲसेट्स आहेत ते आपल्याला दिलेलं असेल नंतरच्या नोटमध्ये. त्याचबरोबर इंटँजिबल ॲसेटची नोट दिलेली आहे. बट आत्ता बघताना आपल्याला दिसते की ऑन 31st March 2017 टँजिबल ॲसेट्स वर 90,000 अँड नाव दे आर 1,70,000 ऑन 31st March 2018. सो देर इज इन्क्रीज इन टँजिबल ॲसेट अँड देर इज डिक्रीज इन इंटँजिबल ॲसेट फ्रॉम 1,05,000 to 67,000. ओके. नाव लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स. Long-term investments will be included in investing activities and there is increase in long-term investment from 40,000 to 65,000. So increase of 25,000 here in investment and it is a finance investing activity. Okay. Current assets. Current investment वर नोट दिलेली आहे. Inventory, there is increase in inventory, that is current asset. There is increase in trade receivables. See the amounts. कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट्स आपल्याला बाजूला ठेवायचं आहे. अदर करंट ॲसेटवर आपल्याला नोट दिली आहे. ओके. नाव वी विल डिस्कस नोट्स टू अकाउंट्स. सी दीज नोट्स. खूप नोट्स आहेत. फर्स्ट नोट इज ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस. रिझर्व अँड सरप्लसच्या टोटल अमाऊंट्स बॅलन्स शीटमध्ये दिलेले आहेत 54,000 आणि 40,000. ते कशा प्रकारे आले ते नोटमध्ये सांगितलेलं असतं. 6,000 इज ऑफ सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व. इट वॉज 0 ऑन 31st March 2017 अँड ऑन 31st March 2018 इट इज ₹6,000. सो इट विल बी ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स. सो द शेअर्स आर इश्यूड ॲट प्रीमियम. दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस एंट्री. ओके. शेअर्स इश्यू केलेत 1 लाख रुपीजचे असं आपण बघितलं मग अशी. ते ॲट प्रीमियम इश्यू केलेत आणि तो प्रीमियम सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वमध्ये आलेला दिसतोय म्हणून तो आधी 0 होता, आता 6,000 झाला आहे. ओके. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स आपण नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आफ्टर टॅक्स सगळं जे आपण करतो बिफोर टॅक्स काढण्यासाठी ते आपण कॅल्क्युलेट करताना घेणार आहोत. त्यानंतर लॉंग टर्म बॉरोइंग्स, पब्लिक डिपॉझिट्स. लॉंग टर्म बॉरोइंग्समध्ये पब्लिक डिपॉझिट्स आहेत अँड पब्लिक डिपॉझिट्स have been increased from 50,000 to 95,000. सो नवीन पब्लिक डिपॉझिट्स घेतलेली असणार आहेत 45,000 रुपीजची अँड इट विल बी फायनान्सिंग ॲक्टिव्हिटी. ओके. नाव अदर करंट लायबिलिटीज. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस इज करंट लायबिलिटी अँड देर इज इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी. इट विल बी इन ॲडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. ओके. नाव टँजिबल ॲसेट. देर इज इन्क्रीज इन लँड अँड बिल्डिंग मीन्स परचेस ऑफ लँड अँड बिल्डिंग विच इज इन्व्हेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी. इन इंटँजिबल ॲसेट्स गुडविल 90,000 वरून 60,000 म्हणजे डिक्रीज झाले आणि पेटंटसुद्धा डिक्रीज झालेत. सो मिनिंग इज गुडविल रिटर्न ऑफ अँड पेटंट्स रिटर्न ऑफ. वी हॅव टू ॲड दीज अमाऊंट्स
in net profit before tax for adjustment of non-cash and non-operating items. Okay. Now current investment, marketable securities are given, and in cash and cash equivalents I told you, आपण ज्यावेळेला सुरुवातीला इंट्रोडक्शन डिस्कस केले त्यावेळी कॅश अँड कॅश इक्विवलंट्समध्ये कॅश बॅलन्स, बँक बॅलन्स, मार्केटेबल सिक्युरिटीज या सगळ्या गोष्टी येतात, हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो मार्केटेबल सिक्युरिटीज ज्या आहेत ते आपल्याला कॅश अँड कॅश इक्विवलंट्समध्ये ॲड करायचे आहेत. ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स म्हणजे कॅश अँड कॅश इक्विवलंट्स ॲट द बिगिनिंग अँड कॅश अँड कॅश इक्विवलंट्स ॲट द एंड कन्सिडर करताना. ओके. अदर करंट ॲसेट्स, प्रीपेड एक्सपेन्सेस. प्रीपेड एक्सपेन्सेस इज a current asset and there is decrease in current assets prepaid expenses by rupees 2000. Okay. Now interest paid on public deposits amounted to rupees 9000. We have to add interest paid in operating activities, and in financing activities we have to show interest paid. Second adjustment, on 1st April 2017, 10,000 shares of rupees 10 each were issued at 6% premium. See here, 10,000 shares of rupees 10 each means 1 lakh rupees, and they are issued at 6% premium, which is 6,000. That premium is given in security premium reserve. Understood? 1 एप्रिल 2017ला 1 लाखाचे शेअर्स नवीन इश्यू केलेत, हे आपण वाचून काढलं आहे. ही ॲडजस्टमेंट जरी दिली नसली तरी हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके. सो नाव वी हॅव टू प्रिपेअर कॅश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2018 ऑफ this company, that is Aruna Sugars Limited. So let's start now. First we have to calculate net profit before tax, and then we will prepare cash flow statement. So now we'll prepare cash flow statement of Aruna Sugars Limited for the year ended 31st March 2018. Okay. We have discussed the problem in detail already. So first we have to calculate net profit before tax. Here we will calculate net profit before tax. See the note number 1. Balance of statement of profit and loss account is given. On 31st March 2018 it is 48,000, and on 31st March 2017 it is 40,000. Okay. So as on 31st March 18 is 48,000 rupees. Okay. Now we have to deduct less balance of statement of profit and loss as on 31st March 17, that is rupees 40,000. So difference is 8,000, and as we have discussed earlier, there are no entries of transfer to general reserve or dividend paid etc. in this problem. So this will be the net profit before tax. Okay. So net profit before tax is 8,000 in this problem. Okay. Now we will start solving the cash flow statement. A point will be cash flow from operating activities. This is the first main point, and there will be 3 sub points, that is net profit before tax, adjustment for non-cash and non-operating items, and adjustment of working capital changes. Okay. So A is net profit before tax. As per note prepared, it is 8,000. Okay. Now B is adjustment for non-cash and non-operating items. In this we have to add some items and deduct some items. We have discussed the problem. There are 3 items we have to add: goodwill written off, patents written off, and interest paid. So add goodwill written off,
patents written off and interest paid. Interest paid is given in first adjustment. We have discussed the problem. There is difference in goodwill of worth rupees 30,000. So goodwill written off 30,000. Patents written off by rupees 8,000. नोट नंबर 5 बघा. गुडविल 30,000 कमी झालेले दिसतंय. पेटंट्स 8,000 कमी झालेले दिसतात. इट मीन्स रिटर्न ऑफ. अँड इंटरेस्ट पेड अमाऊंट इज गिवन 9,000 इन द फर्स्ट adjustment. Okay, so total is rupees 30,000 plus 8,000 plus 9,000. It is 47,000. Correct. So we will add it here in net profit before tax. So it will be 55,000. Okay. Now less items. In this problem there are no items to deduct, so this will be the operating profit before working capital changes. नॉन कॅश आणि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस जे आहेत ते आपण ॲड केलेत. इन्कम्स काही नाही आहेत या प्रॉब्लेममध्ये, सो लेस करायला काही नाही आहे. सो धिस आन्सर विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. Okay, operating profit before working capital changes. Now C point is adjustment of working capital changes. Adjustment of working capital changes. Now see, while discussing the problem we have seen that there are current liabilities and some current assets. Notes बघा. Outstanding expenses, there is increase in outstanding expenses. Similarly there is decrease in prepaid expenses and there will be decrease only in prepaid expenses. Current asset, there is increase in current assets, inventory and trade receivables. आठवते ना, आपण डिस्कस केलं होतं. इन्व्हेंटरीमध्ये इन्क्रीज झाला आहे, ट्रेड रिसिवेबलमध्ये इन्क्रीज झाला आहे, प्रीपेड एक्सपेन्सेसमध्ये डिक्रीज झाला आहे. आणि करंट लायबिलिटीजच्या बाबतीमध्ये ट्रेड पेएबल्समध्ये इन्क्रीज झाला आहे आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेससुद्धा इन्क्रीज झालेले आहेत प्रॉब्लेममध्ये बघा. ओके, सो नाव वी हॅव टू ॲड decrease in current assets and increase in current liabilities. Okay, so there is decrease in prepaid expenses. See the amount of prepaid expenses, there is decrease of rupees 2,000. Difference between 10,000 and 8,000. Okay, now एकाच करंट ॲसेटमध्ये डिक्रीज झालेला आहे. आता इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी बघूया. सी इन ट्रेड पेएबल्स देर इज इन्क्रीज अँड इन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस देर इज इन्क्रीज. सो इन्क्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, increase in trade payables by rupees 15,000 and increase in outstanding expenses by rupees 10,000. So 3 items आहेत बघा. Total is 27,000. We have to add 27,000 in 55,000. So it will be 82,000. Okay, now less याच्या बरोबर उलट म्हणजे इन्क्रीज इन करंट ॲसेट्स अँड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ओके,
आता बघा करंट ॲसेटमध्ये इन्क्रीज इन करंट ॲसेट, इन्व्हेंटरी, देर इज इन्क्रीज इन इन्व्हेंटरी, देर इज इन्क्रीज इन ट्रेड रिसिवेबल्स and no decrease in current liability. Okay, so increase in inventory, by rupees 40,000, difference is 40,000, and increase in trade receivables by rupees 70,000. So total amount is 1,10,000. Here we have to deduct. Okay, so negative 1,10,000 and positive 82,000. So difference between these two figures is negative 28,000, and this is net cash used in operating activities. Okay, so we have calculated net cash used in operating activities. Now this is the last answer of point A. Now point B. Point B, cash flows from investing activities. Okay, we have discussed the problem. See, in the problem there is purchase of land and building. There is difference of 80,000. So purchase of land and building is 80,000, as there is no adjustment about any depreciation or anything is given. So purchase of land and building, $80,000 negative because cash is going out. Okay, then there is purchase of long term investment. So again negative amount 25,000. Okay, and there is no other investing activities, so we have to add these items and it will be negative 1,05,000, and this is net cash used in investing activities. So this is the final answer of point B. And now point C. Cash flows from financing activities. Okay, cash flows from financing activities. Now we have discussed the problem. There is issue of share capital of rupees 1 lakh plus 6% premium, that is rupees 6,000, which was given in security premium reserve. So issue of share capital or issue of shares आपण म्हणू शकतो. Okay, issue of shares rupees 1 lakh plus security premium rupees 6,000. So total amount is 1,06,000. This is positive because we are receiving cash. Then there are public deposits. They were 50,000 on 31st March 2017 and 95,000 as on 31st March 2018. So if there is increase, means it is proceeds from public deposits, means public deposits taken. आपण असंही लिहू शकतो, public
deposits taken worth ₹45,000. आपण हे पण मगाशी डिस्कस केलेलं आहे 45,000. ओके. अँड नाव एंट्री ऑफ इंटरेस्ट पेड 9,000 and this will be the negative amount. Now we will have to add all these items. 1,06,000 plus 45,000 is 1,51,000. 1,51,000 minus 9,000, so it will be 1,42,000 positive. And this is the final answer of cash flows from financing activities, and this is net cash from financing activities. Okay, 1,42,000. Now we got three main amounts, that is cash flows from financing activities 1,42,000 positive, cash flows from investing activities 1,05,000 negative, and cash flows used in operating activities negative 28,000. Okay, so these are three final amounts. Now we have to add them, and if the result is negative there will be net decrease in cash and cash equivalent, and if the result is positive then there will be net increase in cash and cash equivalents. Okay, 1,42,000 and 1,05,000 plus 28,000, so it is 1,33,000. 1,42,000 is more, so 9,000, there is difference of 9,000 positive. Okay, so net increase cash and cash equivalents 9,000. Okay, now we have to add the opening balance of cash and cash equivalents. So add cash and cash equivalents at the beginning. Now see here, cash and cash equivalents amounts are given 39,000 and 35,000, means 35,000 on 31st March 17 and 39,000 on 31st March 2018. Okay, and we have discussed already that marketable securities given in current investment, we have to add it in cash and cash equivalents. So cash and cash equivalents at the beginning will be 35,000 plus marketable securities of rupees 10,000, so it is 45,000 total. 45,000 plus 9,000, it is 54,000, which is cash and cash equivalents at the end. Okay, बघूया at the end cash balance 39,000 दिलाय plus marketable securities 15,000, and see 39,000 plus 15,000, so it is 54,000. Okay, so our cash flow statement is correct. In this way we have to prepare cash flow statement, and these are the basic problems. हळूहळू adjustments वाढत जातील. So regularly study the problem and solve every problem in your notebook. If there is any doubt you can ask. Okay, that's all.